Bonjour, je m'appelle Alissa. Le Nutella et les berroudiaches sont deux de mes nutrices préférées. Voilà une recette pour un gâteau de l'os. Les brioches et Alissa. Les ingredients. 1/4 tasse de lait. 2 œufs. एक cuillère et soupe de berroudiaches. Et la peine. एक cuillère et de Nutella. 1.5 cuillère et de sucre. 1.5 cuillère et de vanille. 1 cuillère et de cannelle. And here. Les utensiles. Une kettle. Une poêle. Un poche et découper, un roller de pastry, un bol, la fourche, la spatula, une tongs. Un. Coupez les croûtes de pain. Deux. Roulez les pains jusqu'à ce que c'est flat. 3. Repose et cote de pain. 4. Mélange de lait, le sucre, de vanille, cannelle, deux œufs. Repose et cote de pâtes. Mettez une cuillère de Nutella, une cuillère et soupe de berroudiaches, cuche les pains de rouler. Cuillère et soupe berroudiaches de rouler.
Met his heel chest un peu. Coverage, just roule away les petits. Faites just que c'est the door.
cheese. J'espère que vous avez bien aimé mes recipes. À vous!